שלום לכולם, good morning everyone. אנחנו פותחים בסדרה של הפגת מתח ולחץ. גם אם אנחנו לא מרגישים בבוקר מתח ולחץ, אנחנו כן מתרגלים את הכלים שעוזרים לנו לטפל כדי לכבות את מערכת הסטרס. In English? All right. So it's all about stress and how do we engage ourselves with the tools, the exercises that will shut down the stress system. Deep inhalation, tool number 1. Long exhale, tool number 2. Cha. Cross hand, שאיפה עמוקה, כלי מספר 1. Release. אז זהו שמתח ולחץ נפשי פוגש אותנו, פוגש כל אחד ואחת מאיתנו, בכל מיני מצבים. עם המשימות של היום-יום, עם המצב האישי, החברתי, הכלכלי. פוגש אותנו. משימה שלנו כדי לסלק את הסטרס, היא להפעיל את הכלים האלה של מדיקל צ'יגונג. איך מפעילים את הכלים? How do we bring into use, actualize, and benefit from those tools that comes from medical qigong in order to release stress, to find peace of mind, to let go? So, one of the best ways we know to relieve stress is to give ourselves missions to activate energy with our thoughts, with our mind. We occupy our minds with thoughts that has to do with our own energy. אנחנו עוברים על הסודות שמפעילות את מערכת כיבוי הסטרס. סודות שמאפשרות לנו חזרה, מיקוד וריכוז וכושר חשיבה גבוה בזמן שהמים, הנפש שלנו בסטרס. אנחנו חשים לחץ נפשי. אז, משימות שונות מאפשר לנו הצ'יגונג. Medical Qigong gives us various missions to activate the connection between mind and body. Missions such as lifting your hands up and inhale simultaneously, הרמת ידיים ושאיפה בו זמנית, ונשיפה ארוכה והורדת ידיים בו זמנית. It's a simple mission, but just the fact that you engage yourself in that family of missions, psychophysical missions, just the fact that we engage the body and mind together in medical Qigong takes our brain and our mind away from the causes that brought the stress upon us.
I'll say it in Hebrew. עצם העובדה שאנחנו מגייסים גם את הגוף וגם את המחשבות לעבוד ביחד, עצם העובדה שאנחנו מגייסים אותם, את הפסיכופיזי שלנו, לעבוד יחד, מסנכרנים אותו, כמו שאיפה בעלייה ונשיפה בירידה, מאוד פשוט. כבר מסיחה את דעתנו מהגורמים של התעוקה, ממה שגרם לנו למתח נפשי. אם אנחנו ממשיכים לעסוק בזה, ממשיכים לייצר קורטיזול, ממשיכים לייצר ביולוגיה של סטרס. ואם אנחנו מפסיקים לחשוב ולעסוק במה שגרם לנו למתח נפשי, ואנחנו עוסקים גם בפסיכו וגם בפיזי, זה מה שהסינים קוראים בפשטות, energy flows where the mind goes. האנרגיה זורמת לאן שהכוונה מכוונת. תגידו את זה בלב, תגידו את זה בקול רם, אבל זה מה שאנחנו הולכים לעשות באימון הקרוב. Say it out loud, say it in your mind, in your heart, but say it and mean it. Energy flows where the mind goes. Hine, energy flows down. Hine, energy flows up. Hine, it comes down. Goes up. Until such time that it becomes automatic. You don't need to put a lot of efforts, mental efforts. It just comes automatic. In order to give our body more elaborate missions than those, than embrace the sky, we need to prepare and give missions to our joints, starting with the ankles, knees, hips, shoulders, elbows, wrists, and 28 joints together. 14, 28 joints. Hey, lots of joints, right? Let's start with this one. What? So now we're engaging our mind in rotating our ankle, change directions. We go in both directions. This is a mission. When we are keep our mind and body busy in that mission, we don't just stop the cortisol, the stress hormone from coming from בלוטת יותרת הכליה בימים אלה, מפסיקה להפריש את הקורטיזול כשאנחנו עוסקים במשהו אחר מזה שגרם לנו את הסטרס. הבנו? אז היא מפסיקה לעבוד, בלוטת יותרת הכליה, לייצר קורטיזול, ומנגד סינפסות במוח, קשרים חדשים במוח בין המחשבה לבין הקרסול. מתי פעם האחרונה חשבנו על הקרסול, ונותן לו עוד משימה. קשרים חדשים נוצרים במוח בין הנוירוטרנסמיטרס, המוליכים העצביים, נשמם חן הם. Hey, so don't only stop the cortisol being produced and causing more stress, the moment we engage the mind and the ankle, you know who else do we engage now? We engage the hip joint. Because when my ankle opens, my hip joint here opens. Not if I will cheat my body. Look at cheating your body. Turning ankle, knee, hip, and shoulder together. If I do all of that, there is a little opening here, but it's minor.
Now lock everything up, shoulder not moving, and feel hip moving. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So you don't cheat your body, you open your hip joint. Now you engage your mind with your hip joint. You increase range of motion. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. You increase range of motion in the hips, and you prepare it for more elaborate missions. נכון, אנחנו יוצרים קשר מחשבתי בין המחשבה לבין מפרק הירך, שכעת הוא נסגר. הוא פתוח, הוא נסגר. We engage our mind between mind and joint. We therefore create connections. Those synapses, those neurotransmitters, create connections between them, between our thoughts, the cycle, and the physics of the ankle, of the circle in the ankle, such a knee, change directions. When we engage, we create synapses, and in those synapses, there's neurotransmitters that running and creating connections. And what do they bring with them, these neurotransmitters? We'll talk about. What do they carry within them? A great gift. מה המוליכים העצביים במוח נושאים בקרבם, טומנים בחובם? אילו ניסים ונפלאות שמדובר באושר, שמדובר בלאהוב. כן, כן, לא הגזמתי, הורמוני האהבה הם נקראים. ובכן, אותם מוליכים עצביים, נורוטרנסמיטרס, כשמם כן הם במערכת העצבים במוח, מוליכים. את מי הם מוליכים? They transfer dopamine, serotonin, oxytocin. These are the hormones that science have referred to as hormones of love, tranquility, equanimity, peace of mind, and effectiveness of other systems in the body, like our immune system, and our digestive system, and our nervous system. Cheers! כפיים למערכת העצבים, שעצרה את זרימת הקורטיזול, והביאה את זרימת הורמוני האהבה, והאושר, והשמחה שבלב, והאיזון. Once we used to read about these things, when we read about the gifts of meditation, mindfulness, Zen, culture. Now science have realized it and proved it, and we can see clearly what's going on in our body when we give it missions like this beautiful movement from the 8 pieces of brocade. 8 פיסות רקמת המשי מכילות את התנועה הנפלאה הזאת שנקראת cooling wings on the bamboo, קירור הכנפיים על עץ הבמבו. Relaxation on the way down, round back, deep inhalation. Straight back, letting go.
Round back, שאיפה עמוקה. Sinking down. Chi sinking down. Why is chi sinking down? Because of a few players. One player was our thoughts, נכון? דבר ראשון, עם המחשבה, ראינו זרימה כלפי מעלה, ויצרנו אותה. ואז עם המחשבה אנחנו מכוונים אותה כלפי מעלה. אבל יש פה עוד גורם שמשחק איתנו בסיפור הזה, אנחנו לא אחד משחק עם עצמו. אנחנו משחקים עם שותף או יריב או בספורט, משחקים משחקי כדור, משחקים עם מישהו. המישהו, מישהי, משהו הזה, הוא כוח המשיכה. We play with another player, a team player, actually a rival team player. He's not rival. He's enabling us to enjoy the game. There's two of us and gravity. Force of gravity within. Let's continue with the joints and go back then to the force of gravity. All right, so now we're continuing with the largest joints in the body and the central joints in the body. מפרקי הירך, הגדולים בגוף, הם מפרקים, והמרכזיים, מלמעלה למטה, מרכזיים. Change directions. Feel your tailbone mushing and softening all the elements around it. Change directions. Deep inhalation. And change directions. Deep inhalation. Full circle. Change directions. Pause. Inhale. Change direction. Pause. Exhale. Pause. שאיפה. סכונת נשיפה. סכונת שאיפה. סכונת נשיפה. לשבת. והייתם פתוחים. Deep joints are open. Lighting, camera, action. Deep joints are open. We can take more from gravity into us. But let's go back to the joints warm up. We stand here. We'll be back with the neurotransmitters. We'll be back with that connection. We just do 1, 2, line plays with the ball. הרי משחק עם כדור. הידיים כמו מראה אחת לשנייה. והקואורדינציה והסינכרוניזציה מייצרות שלוות נפש. תעסוקה, קודם כל הן מייצרות תעסוקה, אנחנו מאוד עסוקים עכשיו. המוח צריך להיות עסוק אך ורק בתנועה, ואיך אנחנו מבטיחים את זה. כי יש פה בעיה. We have a problem.
Houston, we have a problem. What kind of problem? To fully engage our mind only in what we do, whatever movement it is, but without thinking of anything else. Because the mind wants to jump like a monkey to the past or the future, the past or the future. And that can very easily meet those thoughts or causes that caused us stress, that released cortisol. מחשבות ינדדו מהר מאוד, תוך כדי תנועה, לא משנה איזה תנועה, הם ינדדו ויפגשו בדרך את מה שגרם לנו לסטרס, ומה שמייצר עוד קורטיזול בתוכנו, בעלותת יותר את הכליה. בואו נחבוק את השמיים. אז איך אנחנו עוצרים את המחשבות האלה? So how do we stop those thoughts and meet those causes, the stress? Very simple. We lock our eyes, our vision goes into the center of our palm. And as soon as the palm comes out here, we follow it with our eyes, and then we jump with our eyes to this palm. And make sure they mirror one another. And don't look at me. I'm coming out of the frame. Don't look at me. Look at your eyes. Let me get you going. Okay, feet parallel, tailbone in, straight lower back, chin tucked inside, teeth up, tongue, teeth touching, tongue, the roof of your mouth, sit. Hold the ball, one above the other. Boom. They are mirroring one another. Sit. Take the upper hand towards your ear, behind your ear, while you're looking right here at the bottom hand. And look at the other one. And another one. And another one. And one. And two. And make sure you go behind your ear. Not really. I'm gonna sit here and watch you. I want to see that you are not looking at me. ונכון מאוד, זאת לא טעות, עכשיו להביט אליי, look at me now. After I've looked at you, there's version number 1, which we saw Tzipi doing, which is going back with the hand, looking down here, she looked properly, but the shoulder and elbow, the shoulder and hip joint move together, meaning 1, these two back, these two back. Okay, that's version number 1. We are moving our shoulder blades and shoulders and upper rib cage fantastically. But there is version number 2. Come closer, feet at shoulder width, sit, sit. Carry the ball. One hand, the same height of your eyebrow. יד אחת בגובה הגבה, אבל קדימה, קדימה. ויד אחת קצת מתחת לפופיק, קדימה, אחת על השנייה. וכעת, בגרסה מספר 2, אנחנו לא נזיז את המותניים. כלומר, לא יהיה ביחד. זה נשאר במקום. כל פה לגוף תחתון, freeze. זאת גרסה מספר 2, כל עוד אני מביט על הידיים של עצמי, אני בתוך התנועה, ואז אני מזיז ומניע, יצא מזיע, מעניין. מה זה מזיע?
זה פירוש של מזיז ומניע. Okay, as I am now working with my upper rib cage and lower rib cage. When I'm here behind my ear, I open the rib cage, the distance between the intercostal muscles, the intercostal muscles, they open. שרירים הבין-צלעיים כאן נפתחים וכאן נסגרים. אם אני לא מניע את המותניים, זה ממש כלוב צלעות. So my rib cage expand and contract. Same thing here. My hand is behind my ear, intercostal open and close, open and close, not just in the front, but also in the back. קדימה ואחורה, כל כלוב הצלעות עכשיו ירד מהעץ של המחשבות שלו, ויצא לעבוד. אנחנו מפעילים את ה-connections, הנורוטרנסמיטרס עכשיו בחגיגה, בסיבת ריקודים, בפנים בתוך השרירים בין צלעיים. Your intercostal muscles are celebrating now. In fact, they're playing music like an accordion. One side closed, one side open. Now do it without moving your hips, without moving, your hip joints, but keep looking at your hands. Do 20 of these. Don't look at me. There's nothing to see. Look at your hands. Feels different, huh? Feels different. Beautiful, beautiful. All three of you. יופי, יופי. נהדר. 1, 2, 1, 2, 1, 2. על הדרך, עם האריה משחק עם כדור, שחררנו את הכתפיים. זה היה סיבובי כתפיים. וכעת אנחנו ממשיכים אל המרפקים. We did the shoulders warm up while we did line turns head. The line plays with the ball. And now we're about to work with the elbows. The elbows are magnificent tools and their best friends, knee and elbow. Sorry. When knee and elbow, connection, and they move together, one above the other. Remember the palms here moving together as mirrors? Now, elbow and knee together. Elbow moves forward, knee moves forward. Knee turns around, elbow turns around. Turning around. Now, engaging the mind in that mission, giving two joints similar mission, creates a lot of connections in our mind, many connections. Meanwhile, we're warming the wrist, because the wrist doesn't stay sleepy as we move forward. The wrist is turning, activating circular motion in the wrist. Okay? תנועה סיבובית בשורש כף היד היא ברז אנרגטי מאוד חשוב, כיוון ששורש כף היד מסתובב ומזרים צ'י לכל 14 מפרקי כף היד. נכון? יש לנו מהזרת לאצבע, בארבעת האצבעות יש לנו 3. There's 3 joints, 3, 3, 3, 12, and 2 more here in the thumb. We have 14 joints, yad, yudalet. And when we turn the wrist, all these 14 joints get energy. Remember to turn
engaging the mind in such physical motion of joint rotations, all joints, wrist, elbows, shoulders, hip joints now moving forward, knees turning, and the ankle is pushing the ground, turning us from this direction to that direction. That's a turn, נכון? זה סיבוב עם ההגה. משם הכוח להסתובב. כוח של המנוע עולה מכף הרגל מהאדמה למותניים, לאגן, אגן מסתובב, כל הגוף מסתובב. Meanwhile, let's repeat. Inhale. Exhale. Inhale. Refine your chi. מה הכוונה? What does it mean to refine your chi? Now we clearly, after we warmed up the joints can work together. See, we can synchronize them. We can synchronize them and we give our mind the mission to work with the chi. What is the chi doing? Going down. Everything is turning. The spine is turning, and the same turn of the spine turns energy out here in the turning wrist. Till such time that we feel connected. Connected. All we need is just to want, to wish, to want, to think about it. A kavanah. All it is very quick wish and willpower in turning into intention. The fact that we activate our intention with chi for a nice period of few minutes in each exercise is has meditative results. It's meditation in motion. Those meditative results are, again, tranquility and equanimity. התוצאה של עצם ההתעסקות המשימתית שנתנו למוח, למחשבות ולגוף לעבוד יחד לפרק זמן של מספר דקות בתוך התרגיל, בעצם העובדה שזה קורה ואפשרנו את זה, אנחנו בעצם מחברים את כוח הרצון שלנו עם הכוונה, והכוונה מניעה אנרגיה. כלומר, יצרנו קונקשן בין שתי מדינות, לא רק שתי מדינות, כמו שתי ראשי מדינות. נכון להיום בבוקר. שלמה המלך ומלכת שבא. יצרנו קשר בין המיינד, בין המחשבות, בין הכוונה, created intellectual connection, because these are intellectual properties, apedantien, with the physical properties. יצרנו חיבור חזק בין המערכות האינטלקטואליות, המערכות הפיזיות שלנו. כוח המשיכה עובד גם פה בתרגיל הזה, משלח. Let's go back to working with gravity. Going down here, it's not just the hand diving like a bird. It's my entire body weight turning down towards that foot.
So it's a downslope in a circle, downhill spiral. My body is doing a downhill spiral. Well, once we created that great connection, let's turn sides. What are we doing here? This hand is doing brush knee. You noticed? It's a Tai Chi exercise called brush knee. While this hand is spiraling forward. It's also a Chinese exercise, very similar. It's a combination of two Chinese exercises. I put that one from part the horse's mane, stretching the arm forward. Part the horse's mane is this. But here, it's not just parting the horse's mane. It's engaging water spiral in your wrist. Water. Lama mine. Where water is? Where's the water here? Well, we know that water spirals down. So we create the spiral, not down, but forward. So we created water energy flow in our wrist towards our palms, all because of this work. Downhill, downhill, downhill. This is this hand. So we said gravity, downhill, and then comes up. Okay, so this hand is up, while this hand is down, around. Like a boat, the river goes like that. So I float on the river with my boat around my knee. Again, landing and circulating. Rise, landing, circulating. Let's do. It's a combination of the water element from Shingi Chuan and the Tai Chi, brush knee. And you can see part of the horse's mane is also there. Okay, Sacheni. Now we combine that with our breath. אנחנו משלבים את זה ומסנכרנים, כלומר, סינכרוניזציה מלאה בין הנשימה. This is an inhale, synchronizing. Exhale down. Inhale. Hey, enjoy, play, have fun. There's nothing more rewarding for children than playing and having fun. We adults can have fun too, playing with our energy. Hey, something more. Centered, something more. Back to work with my center line and this center line turning. See, my body's facing this way. But my mind is there. My body is facing this way. My mind is there. Now do it slow. Do it slow with synchronized breath. Release your hormones. Move your neurotransmitters. Deep inhalation. Long exhale. Pause, inhale.
exhale. And start to flow. Round back, inhale. Straight back, exhale. Smaller circle. מעגלים יותר קטנים, שאיפה ועלייה. גרביטציה לוקחת את כל הגוף יחד למטה. הדמיון שלנו בוקע לתוך הקרקע דרך כפות הרגליים, אנחנו מזרימים לשם את כל משקל הגוף. זה שורשים. With our imagination, we break the floor beneath us. We flow with all our body weight through these two holes at our feet into earth and beyond it, into the abyss. כלומר, האנרגיה שלנו באה מאינסוף למעלה לאינסוף למטה, היא עוברת דרכנו, בשלושה ערוצים, המרכז והצדדים. המרכז והצדדים, צדדים, הרגליים. בואו ניקח שאיפה עמוקה. ונוריד את כל שלושת הערוצים האלה עם כוח המשיכה כלפי אין סוף למטה. כפות הרגליים בוקעות את האדמה, אבל הקו סנטר ליין יורד לעבר האין סוף. והריכוז. יופי, זה שורשים, העמקנו שורשים. Now that we've deepened the roots, it's so easy to produce chi, to generate chi, to work with the chi, and to refine your chi. Let's do. Slow down and relax for a few minutes. And I'm saying a few minutes, but it can be a few seconds actually. Because it's a game. We said the children play. The child within us now is playing. Like in kindergarten, every child can do that. Okay, so we tap back and forth simultaneously. And now we tap on our shoulder blade and our kidney. כליה וריאה. Loosen up your hip joints, otherwise it won't move. It'll be too difficult to reach. But if you twist, all of you, good. We said work with your chi, refine your chi. So we're talking spirals. The moment you engage your mind with spiral energy, all of you is invested in the movement. For example, I take the head of the snake into the cave.
Now I spiral the head. Again. Spiral energy in our wrist, elbow, shoulder, hip, and knee and ankle. We're rotating 6 joints simultaneously while standing in one place. We want to synchronize the breath, and then the celebration is in synchronization. The body and mind work together. All 12 joints in the body participate. Okay, I'm going to do version number 2. This was version number 1. Version number 2, make sure you turn your ankle first. כלומר, בגרסה 2 של התרגיל הזה, שנכנסנו אליו כרגע, שנקרא דרקון מסובב ראש, לסובב קודם כל את העקבים, אחרת אנחנו מזמינים כאבי ברכיים, אני אדגים. דרקון מסובב ראש, אני רוצה לסובב את כל הגוף לשם, אבל אם לא הייתי מסובב את העקב קודם, אלא מסובב כתפיים, מותניים, נוצר פה טוויסט בברך, טוויסט, לא נעים. אם אני משחרר את הקרסול, אין טוויסט בברך, כלומר, היא מסתובבת כאחד, אין בתוכה ברצועות הצולבות טוויסט, אז אני לא מזמין כאבי ברכיים, אוקיי? עכשיו, זה גם נכון לצד שני. כשאני סיימתי פה את המתיחה, when I finish this power stretch, I rotate the ankle, and I sit on that foot, and I tuck in, and I stretch myself. Dragon turns head. This is it. These were 50 minutes of working with our chi in various strengths, various levels. שיחקנו עם הצ'י ב-50 דקות האחרונות בעוצמות שונות, בעצימות שונה, באנגייג'מנט, בגיוס איברים שונים לעבוד ביחד בסינכרוניזציה, ואנחנו באים לידי סיום. ובאותם 50 דקות אנחנו ניטרלנו את מערכת ייצור הסטרס, ניטרלנו אותה, קיבינו את מערכת הסטרס והדלקנו את מערכת העושר. In the last 50 minutes, we shut down the stress system and we enlightened within us the happiness, tranquility, and equanimity. השתוות הנפש, שלוות הנפש, שמחת הלב. Pulling wings on the bamboo. אלה הכלים של המדיקל צ'יגון, שיודעים, אלה הסודות, top secrets של המאסטרס, סודות והכלים, למיקוד, לריכוז, לכושר חשיבה גבוה, לתחילתו של יום מדויק, כמו שהתנועה שלכם מדויקת. It's a great start for the day, those tools of focusing the mind, high level of thinking, logic, peace of mind, and relaxed, and take this into your day, into your routine and the other missions with those, and identify those missions that engage you with stress.
you know them, just do an exercise. This is called soul celebration. Get in touch with your soul. How? I know you're at work and you can't get up now from your chair and start to move. With your thoughts, be in gratitude. Say, thank you for being here and now. It's so easy to disappear from this world. So difficult to keep healthy and safe forever. None of us made it so far. Humans, none of us. As long as we live in gratitude, we maintain those qualities of peace of mind, of body-mind connections, as well as gratitude, as well as loving kindness. All religions and synchronicities have realized that loving kindness between friends, people, humans, loving kindness, אהבת חסד, הכרת תודה וחמלה, מחברות אותנו לנפש, מחברות אותנו לרמות הכי גבוהות של הקשר בין גוף, נפש, רגשות והיגיון, אינטלקט. אלה הסודות, אלה הכלים של המדיקל צ'יגונג להפגה של לחץ ומתח נפשי, Stress Releif. תודה שהייתם איתי, וידיים למעלה ב-yes, עשיתם זאת, ייי, מחיאות הכפיים לכם. תודה רבה. להתראות יום טוב. להתראות יום טוב, תודה. אני חושב שהייתה פה בעיית סאונד, כי ראיתי שזה היה כבוי. כמה זמן בערך לא שמעתם אותי? לא, רק כשהתקרבת למצלמה לדעתי לא שמענו, גדי. באמת? זה פעל לאורך כל השיעור? כל הזמן שמענו מצוין. עד הסוף? כן. אוי, נפלא, thank you, תודה רבה, תודה רבה. הרגעת אותי. היה מצוין. תודה, כמעט והייתי בסטרס עכשיו. לא, אתה לא בסטרס. אתה מוריד סטרס. Thank you so much, thank you. שבת שלום, להתראות. תודה, גדי, להתראות. אוקיי, ביי ביי. ביי.